Sungambia wasewe ni engineer wa aina gani bana. Unajua kwa mimi pia najitanga engineer bana. Sasa nimetengeneza nimetengeneza vitu hapa naweza jiita engineer. So wewe ni engineer wa aina gani? Mimi vile wazungu wanaitanga civil engineer. Civil engineer, lakini sana napatikana katika mijengo. Si pale tuna design mjengo, tuna supervise wakati inajengwa hadi inakuwa nyumba maridadi kama vile mahali tuko sasa. Okay. Kish yako imekuaje? Wiki imekuwa fresh barida. Wiki imekuwa ni kutulia tu kama kawa, hustle tu kama kawa. Na hakuna kitu unaweza report happen, but imekuwa tu poa. Imekuwa fiti. Hii ni poa yangu pia imekuwa fiti kama tu nyinyi wote. Ni pia siko na training but mambo ile sasa hiyo ingetaka kujua na training kama hiyo ya engineer. Na nimesema nafikiri hapa ni engineer, so pia tutakuja tukadha mambo engineering, the course itself, job linapoanga, output yao juu kumekuwa na story mingi ya engineering hapa Kenya. Unakaa unaona building imedunda, wasome dedi, barabara iko substandard. So kuna tukadha akomoa enlightened kwa hiyo sector juu ni field yake, atatuambia vitu mbili tatu kuhusu hiyo sector. Watatuchanua bana, tutajenga aje, si wenye tuna plan kujenga. Na sisi pia tuna complainingi bwana, Kikuyu landlords wametushoa. Stay tunashana hii video. Wamesema shida ni hao ama shida ni ya landlords. So engineer, upatie overview ya engineering in Kenya vile hiyo sector kwa Kenya. Is it productive? Mimi nikiwa na mtu yesu atafanya engineering. Na kumpatia encouragement ya join ama ni kitu machinzi atapata hiyo kazi. Overview kwanza inakuanga, is it something that advice say to join? Engineering kwa country kwa sawa. Engineering kwanza kuna course kadhaa ndani ya engineering yenyewe. Unaweza kuwa civil engineer, unaweza kuwa electrical engineer, unaweza kuwa mechanical engineer, unaweza kuwa chemical engineer, sound engineer. Sound engineer mtuanze. Sasa engineering ina course kadhaa. Sio course mbaya ukiwa pale chuo kikuu na ifanya miaka 5. Okay, alafu kama umepita una graduate, unaingia katika field hapa kungangana na kumenyana na wengine. Ni course mzuri, ni personal experience. Siwezi sema ati ni course za ambia mtu utatoka huku uteseke. Of course kama anything else kwa maisha lazima uweke bidii na ujikakamue, lakini otherwise course iko sawa, ina opportunities. Na kazi pia ni kazi nafurahia because ina impact maisha ya watu. Unaona ukifanya mijengo ya institutions ama hata nyumba ya mtu ile kibinafsi, kama unataka maybe unataka nyumba yako holiday home pale pale na nyuki, alafu kuna design nyingine umekuwa nayo, alafu unaona imekuja na umejenga ikakua, wakati unatumia nyumba unafurahia, unasema engineer hapa hii kazi mlifanya mzuri na watu wangu wanatumia mjengo ama kitu kama hiyo. Inaleta hiyo satisfaction kwa mtu kwa kazi yako ina impact maisha ya mtu kwa njia moja ama nyingine. So lakini kuna hiyo ignorance nimeona iko juu sana hii field yenye niko naona watu wajui structural engineer anafanya nini. Sana watu wanatambua pale architect. Wakiona nyumba ni architect wanaona amejenga nyumba, akachora nyumba ikaenda kwa mjengo na hadi mahali pale imeisha, lakini inakuanga si hivyo. Tunafanya kazi na architect, yeye anachora nyumba, lakini kuna pale pia hesabu lazima tunachapa. So just for clarity, yes, architect anachora nyumba, ndio. Civil engineer anatengeneza nyumba. So civil engineer ni mtu wa mjengo. Ni mtu wa mjengo. So mtu wa mjengo wengi ni wote ni civil engineers. But architect akichora nyumba hizi hesabu unasema yeye haja factor in hizi hesabu unasema like ana specifications za stuff zinafaa kutumika kwa BQ hiyo materials kama hizo. Anayo architect anakuja wakati yeye akidesign nyumba anaangalia nyumba inatumiwa kivipi. Okay. The end user atatumia nyumba kivipi. Sasa yeye ana design for space, mambo ya lighting na kuna provisions zingine za urembo hivi. Sasa akishafanya hayo anapatia engineer which is structural engineer. Structures iko under civil as a big
umbrella kubwa. Sasa structural engineer ndo pala anachukua ile mchoro ya architect, anapiga hesabu, anaona nyumba itasimama kivipi. Okay. Sasa akona architect ana pale specifications zake, lakini zake ni inafanya mambo ya urembo, vitu mambo ya kama hayo. Lakini engineer anapiga hesabu pale, anaona hii mchoro architect tukipeleka kwa ground itasimama kivipi. Urembo na workability, urembo na hii ground. Hii simiti itatumia kokoto inakaa class gani, chuma itakuwa size gani, foundation itakuwa inakaa kivipi, type gani ya foundation. Okay. So ndio nyumba ikisimame. Unaanza na nani? Na architect achore. Unaanza na architect. Of course inaanza na wewe kwanza. Wewe lazima uko na ile kwanza kwa kama wewe Mwas unataka architect gani, unataka flat unataka ghorofa 7 inaweza hiyo kwanza. Ina depend. Ghorofa 7 ni kana 1/8 tu yani. But I think ina depend na cause ni story mingi, cause kuna stories za planning, zoning kama hayo. So ndio sisi kuna land na kila kitu, so tunaanza vizuri sasa. So mtu kwanza ni nani? Ni architect kunichorea. Ndio. Alafu nenda kwa nani? Nenda kwa structural engineer. After yeye kuna quantity surveyor sasa pale. Anapiga hesabu unahitaji kiasi gani ya simiti, ya kokoto, ya mchangarao, kama haya. Okay, yeye yuko kwa civil engineering yako. Yeye kwa quantity surveyor unaenda pale kwa field unaitwa QS. Okay. So after huyo nani mwingine tena? Ama kwa hiyo nyumba imesimama sasa. Baada hiyo sasa nyumba inaenda kwa county inakaguliwa. Pale county inaitwa statutory approval pale. Ikishakuwa iko sawa then inaweza enda kwa field sasa. Okay. Sasa nimelan kitu moja hapo hivyo that PC siku wetu jamaa mtaka ndio kutengeneza keja haraka. So nyumba ikianguka kwenye hizi manyumba huanguka. Nilikuwa naelekea Kish, thanks. Ni nani anafaa kuwa blame? Ni structural engineer, mwenye nyumba, QS, county, ama saa zingine blame ina fall kwa hii chain yote, ama kuna msee mmoja? Swali muhimu sana. Sababu naelewa hata mimi napenda mambo ya advocacy. Juu pia naelewa kuna ignorance kidogo. Na si ignorance juu wananchi hawaelewi, hawataki kuelewa chenye kinafanyika, lakini maybe una access to that information. Nyumba ikianguka inaweza kuwa sababu mingi na inafanya nyumba inakuja kuanguka. Lakini ndio maana tunafanyanga, unasikianga pale kwa mtandao ama kwa media au unasema tunafanya investigation tujue nani nini imesababisha nyumba kuja kuanguka ama kuporomoka. Sasa lakini muhimu naona sana watu wanafanya mchoro ya architect. Architect atachora nyumba, lakini part yenye watu wafanyi sana na kwanga hii kupatia mchoro kwa engineer apige hesabu, akupatie kitu inaitwa structural drawing. Okay. Na hata ukishapata hii structural drawing ni muhimu sana a qualified professional engineer kwa anaweza kukagua nyumba wakati inajengwa pale, na ule foreman na ule mtu mkono wakiwa pale kwa uwanja kwa site inakaguliwa mpaka nyumba iishe. To ensure hii drawing imekuwa transferred kwa ground vile inafaa kuwa. Sasa unakuwa hiyo inakuwa ina miss na watu wanakuwa wanajenga nyumba vile wanaona itakuwa. Foreman anaamka sasa hii naona hii nimejenga nyumba mingi huko Kiambu. Foreman unajua nanga experience. Nimejenga miaka mingi, hii weka D16 hapo. Lakini mchoro inasema maybe D20. Sasa unapata pale anatumia ujuzi wake yenye amekuwa ameamass over time to make decisions, lakini pale engineer alichukua time yake kufanya mchoro ama ikupelekwa kwa engineer to begin with. Sasa unapata vitu kama hiyo inafanya nyumba inakuja na poromoka. Kama una cut cost unatumia bags kama 30. Unatumia bags 20 kwa mwingine. Hiyo pesa ama usimiti unaenda unauza. Sasa ni unaumiza client, lakini client alikuwa ametoa pesa pale to make sure the right quantities za material imetumika kwa mjengo. Kuna wengine nimeshasikia complain kwa mjengo si ya qualified dawa. Wakisema mwenye nyumba alikuwa anaharakisha, anawaambia hii nyumba inataka kumalizwa within maybe like 1 or 2 years. So I think kutengeneza how kuna like 7 days wachikauke, sijui another 3 days imekanyike. Vitu kama hizo. So when you cut corners kama hizo pia hii inaweza kuwa ni possible reason that later on inakamina inaleta shida, but be in that scenario engineer na hao wengine watakuwa kwa culpable cause unafuata zile sheria. Sijui Mwas hii maneno pia na hii si engineering peke yake, kazi lile lolote
wewe umeenda shule ukatrainiwa, unajua ni masharti gani unakuwa unafuata na maagizo gani unakuwa unapeana ku make sure hizi masharti zinafuatwa site. Yes. So client haizi kuharakisha kitu kama kitu inafaa kuwa inakiwa inapewa kiwa duration ya 7 days. Client akwambia inafaa kuwa kiwa kwa imekiwa within 4 days na wewe unakubali. Sasa ni wewe jukumu lako kuambia client ni 7 days na ni 7 days. Nakatungojea 7 days. Na kama imekuwa ngumu saa zingine pia kama uko na integrity pale ujitoe kwa project. Kuna professional body wale engineers wako under in Kenya. Sasa engineers wako under body inaitwa Engineers Board of Kenya, EBK. Formerly the Engineers Registration Board. Okay. Sasa hiyo ndio imekuwa mandated by law ku govern vile tuna practice hapa nje. So nikiwa nime engage na engineer fulani ni feel kuna vile hajakuwa ethical, hajafanya kazi yake inafaa kufanyika, anaweza na kumreport. Kwa hiyo ndio kuna hiyo whistleblowing wanasemanga. Whistleblowing ni kama professional na misbehave huko nje. Kuna engineer anafanya kazi kwa njia ambayo ifai kuwa inafuatwa hivyo. Unafanya unapeleka hiyo report ama information kwa board, anapeleka kwa disciplinary committee. Inakagua sasa shida iko wapi na unakuwa unafuata masharti gani, na kama si vile board inataka ufanye kazi then sasa hatua inachukuliwa. Na hiyo board yenu work cause nasikianga bana inakonga na scandal, inakuwa na issues kila time like sijui watu wagani hawafai kuwa, sijui ma engineers wenyewe wamesoma wapi hawafai ku story nini. So mmoja zingine vitu kama hizo wase wakisikia inafanya hata hiyo whistleblowing cause wanaona buda hii board bana kama imesambaratika like haina mwelekeo yani, cause mnakaa ni kama boss hamna mwelekeo yani. Kusema kweli tangu mimi sasa nimaliza shule nimekuja kwa field in the last few years body imekuwa active sana. Kumekuwa na watu wapya wameingia pale and they are ready to effect change. Sasa unapata wako very active, kuwa na mporomoko kwa jumba, wako pale site, unapata the right information ukiwa pale kwa mtandao social media, wana push for advocacy na pia ku update watu vile nafanyika. Na wanaona personally naona wana make hatua the right steps. Ile public sensitization na pia kunyoosha pia profession iko kwa sawa. Ni both ways pia. Kuna time Wakenya wengi ndio nyumba kiangu kutaza kufikiria sijui ati quantity surveyor nini. Sema tu mwenye mjengo, so ni engineer atablemiwa 100%. So I think housekeeping ni poor, that will make sure the engineers wafuata the code of conduct, wako ethical, hakuna cut corners na vitu kama hizo. So utatengeneza hao usicut corners, engage professionals, engage tambo hapo. Na unaweza boast unaweza malizi. Ulikuwa unataka kusema? Nilikuwa nataka kusema nakuanga na hashtag pale. Okay. Natumianga sana kwa social media, hata mimi nafanya sensitization kivyangu kama naona nina hiyo obligation. Okay. An engineer. Nasemanga usidanganywe na fundi. Okay. Consult the professionals. Inaweza kaa pia unaona ni kama utatumia pesa nyingi, lakini hasara ambayo unaweza pata pale juu unajaribu cut corner vile Mwas anasema inakuwa a lot more. Yeah, even life. Loss of life and property pale sasa. Maisha kipotea ni hivyo. Ngoja kuuliza, unaweza boast ni project gani kubwa umewahi do au umekuwa part of kama structural engineer in your young career? Project ni mingi. Career unasema career yake ni young. Amemaliza shule, so unajua engineer I think the first kama law the first 20 years ni consider young. Ni young. So lazima practice for 20 years ndio senior counsel. So maybe niko kwa engineering for like 15 years, bado ni young tu kiasi. Project ni mingi, kuna nyingine ni confidential siwezi sema hapa, lakini naweza sema kwa sasa jengo kadhaa. Confidential unamaanisha nini? I thought msi akijenga project anaweka hapo architect, anaweka hapo company, like information kila kitu inakuanga hapo. Lakini jengo kubwa kabisa yenye niko proud of ni hoteli pale Saroba Pan Africa.
Sarova Pan Africa pale Kenyatta Avenue. Pale ukienda juu karibu na Integrity Center. Hiyo ni jengo kubwa na iko proud of sana. We're part of your project. Kwenye jengo lilijengwa? Inamaliziwa saizi finishes, lakini mjengo ilianza kitu 2017 hapo. Okay. So kinapo kumbukanga ukienda kunywa pale ka drink kako ama una enjoy kasamaki kako hapo rooftop kama umeenda na mtu pia kuonyesha hiyo sasa hiyo ni jengo lako umepeleka kwa Nairobi iko jua sema nyingi hapa wewe free yako pia iko na nice views kabisa iko sawa hiyo ni fiti so another reason tulikuwa na engineer hapa hivi ni watu wale wamjui atapena handle yake social media engineer ni hiking enthusiast. Kabla uingie story ya hiking. Yes. Kuna joke inakwanga mjua by the tumesoma na engineer. Kampo tumesoma na engineer primary. Okay. So kuna hii joke inasemwanga buda wale wasi walikuwa nakuwa number 1 siku hizi wanadu nini? Engineer so engineer alikuwa 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 anaongoza. So okay. Una feel like unaweza ambia wase nini? Nyi wase kuna inakonga nikadis ama nikajoke na wale wase wanakonga number 1. Siku hizi mnaendesha ndege ama siku hizi in relation to engineering cause kitambo engineering ilikuwa course nyingine mzito sana but siku hizi I think sijui kani mafundi ndo wanaribu hii stuff cause siku hizi engineering ni kila mtu anaitwa engineer hata sasa hizi parallel university ndio hata sasa hizi nikiwa kama najenga kitu structure kadogo Kasimba nike kafanya anajenga simba kafundi wangu kamtaa atakuwa like engineer si uniweke hapa engineer si uniweke hapa so siku hizi si prestigious as ilikuwa zamani zivenye ilikuwa zamani so una feel like msi akitaka kudisi hiyo story ya nyinyi ma number 1 Buda mse alikuwa na S kila kitu but sijui high school na sijui labda alichiba baadaye wengine wazi alipata wengine wazi iko sawa kufanya course inahitaji pale umekuwa msomi kidogo kuna kitabu hesabu mingi baba hapo ndio sababu na science demanda na shule okay but someni mtakuja kama engineer yeye achieve dream yake kwanza engineering tunataka kufanya ukiwa mtu huyo ni stable kwa engineering and a very interesting question was to be very honest my first choice was architecture nikiwa shule pale hiyo course nilichagua lakini baada kumaliza shule pale tuko na baba pale tunazungumza but anakuanga na anko yangu mwenye ni engineer kwa sababu baba unajua confuse watu wengi unasema Raila si baba Raila budako sasa nasema hivyo sema baba kama una baba ni mmoja Kenya yote baba ni mmoja sasa babangu pale budangu tukakaa chini akaniambia nimeongea na anko yako na anasema anaona hiyo civil engineering is a more lucrative course at that time compared to architecture ni kwenda kufanya na pale mjua wazee wakikuda advice wende njia fulani lana na hapo hiyo sasa nilikuwa na hiyo passion ya architecture lakini pia mimi ni mtu open minded I wouldn't mind pia engineering ilikuwa na sound kitu interesting na nikaingia pale nikasoma na hata wakati nilikuwa shule nilikuwa na find ni course inanifurahisha so it's not like I was pushed to it na I didn't like it even in practice right now I love what I'm doing I love what I'm doing and I regret sina regret yote napenda profession ni fiti ukitake pride kwa job yako una enjoy zaidi that's what I feel so the engineer tumaliza mbona swali lingine tutamaliza kila kitu unajua engineers unajua na daingi kila kitu ni engineering yani so hata hivyo hizi mics zina work ni kila kitu engineering so hatuwezi maliza hiyo story but ni sawa tu tukipata tena place nyingine tutaendelea na na sawa